in a lot of time. olabanga gwe aluddewo ebbanga eddene. You might see yourself having delayed there. Naffe abakulaba tugamba oyo nga aluddewo awo. We who see you also see you having delayed there. Tukulaba ng'ofubye osiibye osabye. We have seen you struggling, fasting and praying. Naye nga tugamba oyo asaba n'asiiba nga talina But kimwongerwako. we keep asking ourselves, he that is praying and fasting, why isn't anything changing of him? Naye olunyiriro lw'omukaaga lugambye nti Yesu yalaba omusajja oyo ng'agalamidde awo. But the 60th verse is telling us that Jesus saw that man lying there. N'akitegeera aluddewo ebbanga ddene. And he knew that he had taken a lot of time there. Abooluganda Katonda azze okugamba ategedde ate era amanyi nti awo oluddewo. My brother and sister, the Lord has come to tell you that he has known that you have taken a lot of time there. Naye akugamba yessaawa y'okwata omufaliso But ekitanda he's telling you that it is your time to take up your bed, your mat and walk. Wandiba ng'olina omugugu gw'obadde ositudde ebbanga. You might have had a load that you've lifted a lot of time. Naye agamba nkulabye ogusitudde ebbanga But kati he's saying kyekiseera. that I have seen you lifting it for a lot of time. Kyekiseera ogusse wansi ogende. It is your time to put it down and move. Kyekiseera ove mu ndagaano z'effamire omuvinge on. It is the time to leave the kind of... See. Kyekiseera ova owootudde obeeko woogenda. It is the time for you to leave where you're sitting and move on. Abooluganda tuyinza okuba nga abalabika nga abaluddewo. My brethren, we might seem as if we've delayed there. Ng'ebiro ebyaddala tuluddewo. And surely we have delayed there. Naye Bayibuli eri tugamba ku lunyiriro lw'omukaaga But the- nti Katonda n'amulaba. But the Bible is telling us in the 60th verse that the Lord saw him. Katonda agamba nkulabye awo oluddewo. The Lord is telling you that he has seen you having delayed there. Awo nkulabye oluddewo naye kye kiseera. I've seen you delaying there, but it is the time. Kye kiseera okwate by'obadde nabyo. It is the time for you to lift up what you have been having. Obadde ng'olina ky'ositudde. Have you been lifting something Ng'olaba ng'ekizikutooweredde. and it seems heavy for you? Naye akugamba nti kwata omufaliso gw'otambula. But he's telling you to carry your mat and move. Mami weeyongereyo kati. Mommy, you can proceed. Lunyiriri olw'omusanvu omulwadde n'amuddamu nti ssebo siina muntu ansula mu kidiba amazzi we geeserera nze wenjijira omulala nga nsoose okukkamu. Olw'omunaana Yesu n'amugamba nti golokoka weetika ekitanda kyo otambule. Amanga ago omuntu n'aba mulamu ne yeetika ekitanda kye n'atambula. Kama akuwa omukisa mami. The Lord bless you. Yesu amugamba ki we yamulaba? Jesus tells him what when he saws him. Abooluganda Yesu amugamba ki we yamulaba? What does Jesus tell to him after seeing him? Amubuuza. He asked him. Amubuuza. He asks him. Amubuuza. He asks him. Omusajja amuddamu amugamba nti siina muntu ansuulayo mu kidiba. And the man responds and tells him that I have none to put me in the pond. Abooluganda wandibanga obadde olina omuntu gw'olinda okutuusa w'oyagala. My brethren, there might be someone you've been waiting to place you where you wanted to be. Wandibanga obadde olina omuntu gw'oyagala akwate ku mukono. You might have wanted someone to hold your hand. Naye Yesu ye amugamba nti golokoka. But Christ tells him to get up, Kwata ekitanda kyo. lift up your mat. Katonda ali kugamba vaawo wootudde weeyongereyo mu mulimu gw'oyagala. The Lord is telling you to get up from that job that you've been having and go on. Akugamba situka w'obadde okaabira nga weeyongereyo ezzadde ogenda kulifuna. He's telling you to lift up, to get up from where you've been crying from and Ekituufu move ono on. omusajja yamala emyaka 38 ku Surely kidiba. this man had spent 38 years on the pond. Naye Yesu we But yamusisinkana when Christ met him, n'amugamba nti situka otambule. he told him to wake up and move. Abooluganda Katonda ali tugamba tuve we tubadde tukaabira. My brothers, the Lord is telling us to wake up from where we've been crying from. Mumanyi ekigumya omutima gwange. Do you know what comforts my heart? Newankubadde ndi kuyita mu kunyigirizibwa naye However much atandise I agamba go nti through manye ebbanga affliction. ly'oluddewo awo.
amanyi lwaki ndi awo. He knows why I'm there. Ono omusajja abantu bangi abaaliwo naye Katonda yategeera lwaki yamukuumira There awo. were a lot of men surrounding that man, but the Lord knew why he Katonda had alina kept him ensonga there. lwaki akyakulesa awo. The Lord knows why he has still kept you in Naye that olwaleero situation. akugamba nti manyi. But today he's telling you that Manyi I oluddewo awo ke know kaseera that you otambule. delayed there and it is time Manyi for you oludde to mu move. kukaaba ke kaseera I know you have osirike. delayed in crying. It is your Manyi time oludde to wake up. olunoonya abaana ke kaseera obuusebuuse. Abooluganda Katonda azze okutujja ku bidiba bye tubaddeko. Brethren, the Lord has come to Abangi pull babadde us ku from the bidiba pool bya where we've butawasa. been. Some have been from the pool of Abangi babadde ku of not bidiba bya married. butafumbirwa. some from not getting married, Abangi babadde ku bidiba bya butakola. some from not working. Naye akugamba But he is manyi. telling you that he knows you. Manyi ofubye ng'onoonya He says omulimu. that you've strived Manyi to look for ofubye a job. ng'okaaba. He says you Naye strive ke to cry. kaseera. But it is your time. Kwata omutanda gwo. Carry your mat. Kwata by'obadde weesanguza amaziga. Carry what has Kwata been by'obadde wrapped in olaba locked here. ebizitoowedde. Tambula. And move on. Bayibuli egamba immediately. The Bible says that immediately. N'atambula. Abooluganda ogenda kutambula. My brother, you're going to move. Ogenda You are kutambula. going to move. Nina kye neewuunya. I have something that Waliyo makes you abantu abamu wonder. ng'obuuza oba ayagala ntambule There are some people oba maybe, ayagala nsigale wano. Kubanga Bayibuli we neeyongerayo nga ngisoma mami Mukama because when I akwolesa. proceed in reading the Bible, Bayibuli etugamba nti abasajja abaamuli okumpi ne bagamba ono akikoze lwa Sabbathi. Akikoze ku lunaku luno. the Bible tells us Lwaki that this akikoze man ku does lunaku it on luno? the Sabbath. Why does he have to do it Kye on this day? neebuuza. I ask Abaali myself, bamulaba baali baagala atambule bali baagala were these sigala. men seeing him, wanting him to move or to stay there? Abooluganda newankubadde abakuli okumpi tebaagala oveewo. My brethren, however much those who are surrounding you do not want you to leave Abakuli that okumpi place, ne bwe banaakomplaininga nti however much they obutambuzza will lunaku lumu. complain, Abali okumpi ne bwe banaagamba nti ozadde ku lunaku lw'obadde tolina however kuzaalirako. much they will say that you produced on the day that you have Katonda you would tagenda not. bifaako kubanga ye The olunaku Lord will lwakugambira not nti care lwogenda okuvaawo because the lwogenda day okuvaawo. that it said, Kubanga abasajja abaamuli okumpi baamugamba ani akumeekinza okuba nga because osobodde okutambula ku lunaku luno the olutukuvu. men around him asked him, who made you to move on this holiday? Kale bo bafa ku lunaku tebafa ku bulamu For them, bwabwe. they took care of the day and not on the healing of the Abooluganda man. waliyo abantu abafuddeku ebyo tebafudde ngamba bana tebafuddeeyo. Tebafuddeeyo ebbanga ly'omaze mu bulumi obwo. My brethren, some people have not taken care of the time you've taken Nga that lwogenda of pain, okuseka bagenda kubuuza ate lwaki and asese. they've proceeded in their laughter. Ne neebuuza baali baagala atambule baali tebaagala atambule. And I asked myself, were they wanting him to move or not? Naye ye Katonda tagenda bifaako. But the Lord will not mind of that. Bayibuli etugamba immediately we yamugambira golokoka n'agolokoka. The Bible says it as that, Bwe yamugamba that kwata immediately ekitanda he kyo told him to wake n'akikwata. up, he woke up. Immediately told him to lift up his mat, he lifted it up. N'atambula. And he moved on. Abooluganda Katonda azze tugamba nti awo w'obadde okaabira agakusangula. My brethren, the Lord has come to tell you that Azze where you've tugamba been nti awo crying w'obadde from, He onoonyeza has azze come to okufunyisa. share. Katonda alina by'agenda otukolera kubanga ategedde nti tuludde mu kukaaba. There is something the Lord is going to work out for us because He knows Emyaka that we've giyiseewo taken long mingi. in crying. A lot of years have passed. Ono omusajja Bayibuli etugamba nti yamala emyaka 38. The Bible says to us that this man has taken 38 years. Abooluganda gwe emyaka emeka? Brethren, you, how many years have you taken? Emyaka emeka? How many years? Emyaka emeka? How many years? Naye neebaza Katonda But nti I appreciate the Lord newankubadde tulina emyaka gye tubala nti ndudde mu kino that ekintu. however much we count some years of us delaying in certain Naye situations, olwaleero but today azze okuŋŋamba Patricia w'obadde He has okaabira come to nkujjawo. remind me that Jonah, where you've been Azze delaying, okuŋŋamba nti He has Patricia come to w'obadde tell me onoonyeza that leero Jonah, where nkuba. you've been delaying, Abooluganda tubeere bagumiikiriza tuleme kukomplaininga nti ndudde brethren, wano. let us be patient. Katonda amanyi lwaki oli awo. The Lord knows why you are there. Agamba omusajja ono Bayibuli egamba nti we yamutunuulira. He says to this man, and the Bible says that when he looked at you, N'amanya. Abooluganda Katonda atudde ku Namulondo y'atunulira agamba
mwana wange awo oluddewo. The Lord is looking Kekaseera at you balabe and saying, my ng'ovaawo. son, you have delayed there. Ke kaseera balabe ng'osangula It is the amaziga. time to them to see you rubbing Ke off the kaseera tears. balabe ng'olina It is w'otuuse. the time for them to see you reaching somewhere. Abooluganda Bayibuli egamba ku lunyiriro lw'omunaana yamugamba nti golokoka. Brethren, the Bible says in verse 8 that he told him to wake up. Golokoka okwate ekitanda Wake kyo. up and carry your mat Okwate ekitanda kyo otambule. and move. Neebaza Katonda oyo atukoledde ebyekisa. I thank the Lord who has done merciful things for Ne us. wekuba kunyigirizibwa kutya, However much the afflictions, Katonda mwesigwa agamba mmanyi. the Lord is faithful and he says that he knows you. Mmanyi nti obadde okaaba, He knows that you've been crying, naye keekano akaseera. but it is your time. Nze neebaza Katonda oyo atukoledde ebyekisa. I thank the Lord who has done merciful things for us, Ate neebaza Katonda oyo aswazizza omulabe. and he whom has ashamed the devil. Abadde ayagala okukaabya famire yange omwezi He wanted ogw'ekumi to make n'ogumu my guno. family cry the last month. Brother wange ne mukyala we baafuniddemu akabenje. My brother and his wife got an accident. Mukulu wange bamututte, muwala wa brother wange bamututte mu ddwaliro ng'embeera mbi. My brother's sister was taken to hospital when it is a bad situation. Naye Katonda mwesigwa yabayisizaawo. But the Lord is faithful that he made them go through. Nze mmanyi nti newankubadde waliwo ebiringa ebikyaliwo, I know that however much there seems certain things to be present, agenda kuŋŋamba tambula, he is going to tell you to move. agenda kuŋŋamba yitawo. He's going to tell me to move on. Ayogera ye mu kigambo ky'agamba nti I the Lord nkutte mukono gwo ogwa right nkunywezezza. He says in his word that I, the Lord, have lifted up your right hand. Nze Katonda nze ayogera gy'oli totya. I, the Lord, speak to you, do not fear. Abooluganda newankubadde empewo yeeriwo, Brethren, however much there is wind, ng'olaba ng'omuyaga ogukuyitiriddeko, when you seem as if the storm seems to be much for you, nywerera Katonda kubanga amanyi. just stay held unto God because he Amanyi awo knows. w'otudde, He knows where you are sitting. amanyi ebigoba ewammwe, He knows what's going on in your home. naye agamba nti kyekiseera, But he says that it is the time. kyekiseera. It is the time. Bayibuli egamba nti immediately omusajja The Bible n'atambula. says that immediately the man moved. Bagenda kulaba ng'amazigo gasangudde. The people are going to see you rubbing off the tears. Bagenda kulaba ng'otandise obuusabuusa. They are going to see you starting jumping. Bagenda kulaba ng'eyali abuliddwa ekyokulya kati gwagabirako abalala. They are going to see you who had nothing Bagenda to kulaba eat, ng'eyali giving to aggaliddwa other wabweru ate people. kati gwaggulirawo abalala. They are going to see you opening up doors for others. Bagenda kulaba bo bennyini batandike n'okwewuunya. They are going to see you and wonder. Bo bennyini bagenda kwebuuzaako nti lwaki ate kati. They are going to ask each other that why is it now? Naye ggwe beera mwesigwa. But be faithful. Ono omusajja Bayibuli etugamba nti we yawonyerezebwa teyategeera nti Yesu yamuwonyeza. The Bible tells us that when this man was healed, he knew that Jesus healed him. Naye we yategeera nga Yesu amusisinkanye ogwokubiri yaddayo n'abagamba abadde Yesu. After realizing Jesus meeting him the second time, he went back and told them that it was Jesus. Abadde Yesu yaŋŋambye golokoka That it otambule. was Jesus who helped me move. Abooluganda tugenda kuddayo tugambe famire zaffe abadde Yesu. My brethren, we are going to go back and tell to our families that it has been Jesus. Tugenda bagamba abadde Yesu yagasangudde. We are going to tell them that it has been Jesus who Tugenda has rubbed bagamba off the abadde tears. Yesu yatuliisizza. That it has been Jesus who has made us cross over. Tugenda bagamba abadde Yesu That yatwambazizza. it has been Jesus who has dressed us up. Abooluganda tugenda bagamba. My brethren, we are going to tell Nze them ssaala yange eri nti anfuula akalango mu famire yange. Anfuula akalango mu baganda bange. that he makes me an advert to my Kubanga brothers. nteeka obbagamba nti oyo gwe nakkiriza nga munnyooma yanfudde kino kyendi. I want to tell them that the one whom I believed and you looked down on me is the one who has made me this. Abooluganda Katonda waali. My brethren, the Lord is present. Tulindirire oyo amanyi. Let us await on him who knows. Tulindirire oyo amanyi ebiro byaffe. Let us await on him who knows our seasons. Ye mwesigwa. He is faithful. Bwe biba ebiro byo bye bino. If it is your season, Ng'ate ebiro byo ky'oba omanya gye biri. and you should know that your seasons are there,
agenda kugamba golokoka. He is going to tell you to wake up. Mukama bampeera omukisa. Praise. Bebale Yesu. Thank you.